So when it comes to an action movie, especially when animals are involved, how difficult was that process? Explain ചെയ്യാമോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Actually very difficult actually, because animals we can't able to plan according to the shots and all. If you ask an animal to run like this, it will run like that. So focusing it, and so we have multiple camera setups on that. So it was really difficult for me to handle, because sometimes continuity might be the mistakes, or we can't able to, we won't be planning the crowds over there. So it could be difficult once we need that shot, so we need to patch up something else. So it was really difficult, because managing when actors are acting, it's very very difficult to edit. When these kinds of things, with these kinds of sports, which is not very popular, I mean it's very popular in Madurai part of area and all, but generally it was not like Jallikattu, it is not familiar over in Tamil Nadu. So it was like we have to teach the audience somewhat, because of the new Vadam thing and all. So it was quite challenging for me in the edit. How much time it took to complete the shooting for such? Because you validly said the Vadamanju Virata, because you're fighting with the bull, or maybe it is almost like a bison type, but still how much time did it actually take? Exactly, we scheduled for 35 days and we completed in 35 days. It was really a tough task. I don't know, actually we couldn't believe how we could do that. സെറ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാസാനി പിക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇബ്രാഹിം മീഡിയ ആണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് മൂവി. ഒരു മൂവിയിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ തീരില്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തള്ളിപ്പോകും തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്തിൻ 35 days and we could complete the shoot. And this particular the bull is already active in Vadamanju Virata, or is something Pardon, I didn't get it. No, ee bullina kaanikinnathu, the one which is actually acting along with all of you. It's a real bull. No, I'm not talking about the real bull. Real bull ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ ബുള്ള് ഈ വടമഞ്ച വിരട്ടൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണോ? യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇത് നമ്മള് അവിടെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നടന്നു, ഇപ്പൊ സീസൺ ഇതിന്റെ പടമഞ്ചാരത്തിന്റെ സീസൺ ആണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, I have seen it. സോ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ബുള്ളിനാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളാണ്. ഇറ്റ്സ് ട്രെയിൻഡ്. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബുള്ളിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നായകന്റെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബുള്ളിനും ഉണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ. ത്രൂ ഔട്ട് ബുള്ളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈവൻ ഷൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി ആ ബുള്ളുമായിട്ട്. അപ്പം ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് ഒരു AIയോ ഒരു VFXോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ മിസ് ആയിരുന്നു പറയാൻ. That's what exactly I wanted to. Definitely, it's everything real. Because end of the day, that movie also gave us some sort of emotional right tie-up between the bull and the man who is actually, of course, he acted in really a good sense of holding it proper. Right. Thank you so much. Yeah, thank you. So to Gayatri, about your experience and your journey. First of all, thank you Prasanna Media for coming. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൂവിയാണിത് തമിഴിൽ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി രജനി ഗ്യാങ്. അത് ഈ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ടൊരു നവംബർ ടൈമിൽ റിലീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വടം ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു തിയേറ്റേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ കേന്ദ്രൻ സർ, അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖർ അണ്ണ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ, വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാടധികം ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എടുത്തെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ വിമൽ സർ, നട്ടി സർ, സനസ്ക ശ്രീ, സിനി, മുൻസില, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മുനീഷ് കാന്താണ്, ആക്ടർ ബാലസരവണൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയൊരു കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടി സാറുടെ പേരായിട്ടാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോസസ്സിലും അതുപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ ജേർണിയിലും ഈ കഥയിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോർ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് അതെനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നത് കേന്ദ്രൻ സാറാണ്. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. സോ യെസ്, എനിവേ മാർച്ച് 6 പടം റിലീസ് ആവാണ് തിയേറ്റേഴ്സിൽ.
എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക, ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മീഡിയയ്ക്കും പ്രസ്സിനും അതിന് പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇതുവരെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യാ, താങ്ക് യു. Yes, over to Munsila about your journey. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് മൂവിയാണ്. ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു, അറബിക്കിലാണ് ആക്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. വിക്ടർ ആൻഡ് ജോൺ. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പം ആക്ടിങ്ങും മോഡലിങ്ങും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആക്ടിങ് അറബിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് പുറമെ ഇറാനിയൻ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി. ഇപ്പം സൗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ, ഫസ്റ്റ് തമിഴ് മൂവി. അതിന് മുന്നേ ചെയ്തത് രേഖാചിത്രത്തിലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളായിരുന്നു. ഇതിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ റോളാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, നല്ലൊരു ടീമിനൊപ്പം മസാനി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയതിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഇമ്മാൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിന് എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്താ പറയുക, പറയാനെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടാവും, ആരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ. Thank you. Over to Singh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ വന്ന പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് എന്താ പറയുക, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം എൻ്റെ ഡയറക്ടർ കേന്ദ്രൻ സാറും പ്രൊഡ്യൂസർ രാജശേഖരൻ സാറുമാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളില്ല എന്നൊരു രീതിയാണ്. പിന്നെ ഈ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയ പ്രസ് മീറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ജോൺ ആൻഡ് വിക്ടറിന് എന്താ പറയുക നന്ദി. ഈ മൂവി എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ മെഡ്രാസ് ഭരത്തിൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ലീഡ് റോള്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലാഗ് റിലീസിന് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വടം. സോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ബാലസരവണന് ഒരു പെയറായിട്ടാണ്. ദെൻ സരക്ഷാ ശ്രീൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. സോ ഗോത്രുവ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സോ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൽ. സോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മാർച്ച് 6 നാളേക്ക് റിലീസാണ്. സോ എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ക മലയാളിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതും ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Your all melodies melt to our head. എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് ശരിക്കും വാട്ട് മെയ്ഡ് യു ടു ബി എൻ്റർ ദിസ് മൂവി? ഇമാൻ സാറാണ്. Usually സിംഗറിന് the point of contact in any film for a singer by default is the composer. നന്നായിട്ടുണ്ട്. Thankfully I'm so grateful that I am a singer that composers still choose to work with. So I'm really grateful for the opportunity. Yeah. Thanks. I just want to add one more thing. നമ്മുടെ മൂവിയിൽ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൽ ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശ്വേത മോഹനാണ് അത് പാടിയിട്ടുള്ളത്. സോ അത് റിയലി നൈസ് കോമ്പോസിഷൻ ബൈ ഇമൻ സർ. അത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ശ്വേത മാം ഇന്ന് ഉണ്ടായില്ലേ അവിടെ, നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ അവൈലബിൾ അബ്രോഡാണ്, അതുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് That anyway we'll request because we have the keyboards ready. Our sir, if you can, means I thought we on the way. We have the keyboards and the mics ready, so if you can just. வெல்கம் டு கேரளா. நாங்கள் எல்லாம் உங்களோட அவ்வளோ பெரிய ஃபேன்ஸ் தான். டெய்லி லைஃப்பில் அவ்வளோ உங்கள்கிட்ட பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கேங்க சார். என் கொஸ்டின் வந்து இந்த சார் நேட்டிவ் கண்டென்ட்ஸில் நேட்டிவ் சாங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிங்கு தான் நீங்கள். அப்போ இந்த மூவி பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? இல்லை இந்த மூவி பண்ணும்போது எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்தது? First of all, thank you, sir, because you have a lot of talented people here, and அதை தாண்டி for the love towards music, நீங்கள் அக்ராஸ் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் முதல்ல சாங் கேட்கறதுக்காக முதல்ல நன்றி உங்களுக்கு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு ஆல்
to all Keralites, because for the past 2 decades, I think it's been 23-24 years since my introduction to this music industry. Right from the beginning, முதல்லந்தே the love and affection I get, see என்னுடைய தாய்நாட்டில் அன்பு கிடைக்கிறது வந்து அது ஓகே, புரிஞ்சிக்க முடியுது, because I work there and the love I get from there, that is okay, புரிஞ்சிக்க முடியுது. That's been huge over years, but the love I get from the Malayalis, it is outstanding. And எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர் இல்லாமல் ஒரு சாங்கை கேட்கறது, அண்ட் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அதை எனக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. பிகாஸ் தமிழ் ஃபிலிம் ஹியர் அதை ப்ரொமோட் பண்ணி அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் தமிழ் ஃபிலிமாகவே உங்கள்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதை வந்து கவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா வந்து இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களே, அது ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார். அது இஸ் சம்திங் ஹியூஜ். அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்குறேன். ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரீட் ஃபிலிம்ஸ்க்கே வந்து சம்டைம்ஸ் விசிபிலிட்டி வந்து கிடைக்காம போகுதுன்னு இருக்கும்போது, பிகாஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இங்கே ஒரு ரிலீஸ்ன்னு பண்ணும்போது அதுக்கு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி இத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்கன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இட். அண்ட் எஸ், நிறைய ரூரல் ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஒர்க் இன் த பாஸ்ட். அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்டு தான் நம்மளை வந்து ரைட்டு இது ஓகே பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் இது பண்ணல, இந்த வடமஞ்சி விரட்டை பற்றி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் இது வரைக்கும் வரல. சரி, அது வந்த உடனே ஓகே அது பண்ணிடலாம். அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி புல் பேஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், பட் இந்த ஸ்போர்ட்டு தான் என்னை வந்து டபுள் டிக் பண்ண வச்சுது. இந்த ரொம்ப யூனிக்காக இருந்தது. அண்ட் எனக்கும் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ரூரல் செட்டிங்கில் பண்ண படங்கள், நம்ம வீட்டு பிள்ளை, அண்ணாத்தை, அதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, ரூரல் ஃபிலிம் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வில் பி ரைட்னு தோணுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை வடம். കോ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ നാളെയാണല്ലോ പടം റിലീസ്. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ന്യൂസ് ട്രെൻഡിങ്ങിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് 22 പേര് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രിച്ചിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ജല്ലിക്കെട്ടില്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് പീപ്പിൾ എപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തത്? ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അടുത്ത വർഷം വടവഞ്ചി വരട്ട് നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഇമോഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇമോഷന്റെ ബേസിലാണ് എടുത്തത്. Whether it's father son relationship or sister brother relationship, you have that personal soul to that. So what is the secret behind that personal relationship of Demon? More than myself being the Iman, I wanted to be I am man. So basically wanted to be a human first, then a technician, then a musician. That comes secondary to me. So whatever taps that particular feeling, that human relationships, it may be a love romantic song, it may be a father-daughter relationship song, it may be a brother-sister relationship song, whatever it is. Whatever comes under human emotions and the musical expression, composing a tune, making the singer sing or getting the right lyric for the song, I think the humans comes, adha first varudhu. So adha vechu da I think the art வந்து evolves around the human emotions nanikiren. So adala those kind of songs are much even more closer to my heart. engengla emotions irukko, any kind of emotions based பண்ற songs பண்ணும்போது that gives a high to me. So I think that's the reason behind it. Is there any kind of changes in your music production after you get the national award? That's my question. It just makes me feel even more responsible, more grounded, and responsibility. It gives me high responsibility. And if a contemporary world, whatever you are catering, apart from that, I think the music should stand time. Other beyond time, I think that's my ultimate goal. Even after my existence, if my music would resonate with people, I think I'll be a gifted soul somewhere around. I think other than intent. So, for the last couple of years,
lot of independent artists came into the industry, and I think it is so easy now. Back then it was too hard for somebody to get into the industry. So how do you feel about that? Because it is so simple for somebody who can do a reel or something like that and get into viral. It's a welcoming change, I would say, because any artist getting their own, his or her own visibility, it's easy nowadays. But withstanding that time, are you there in this industry for longer years? Are you striving for it first? You really wanted to become that legendary person. Other than sometimes it goes for a toss, because many people, they come with an intent. When they get that spotlight, they get bored and they want to move on. Adu nariya paakran iniki industry la, to be there in one particular field and reach that legendary status, I think that is more important nanikiren. But yes, the kind of visibility the indie space is giving to the artists, that is welcoming. And the other part is, I think now we are moving more towards Western Ramadan, because the songs, yes, Munari, we used to have standalone songs where the songs will be choreographed irrespective of the genre, irrespective of the situation, the songs will be choreographed. But now we have mostly, 80% of the songs are script-driven songs. If you remove a song, ஒரு 10 scene போச்சு அப்படின்ற மாதிரியான songs இன்னைக்கு இருக்கு. So it is placed in a situation where if you remove a song, you will miss out the story. அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு narrative process தான் songs is being utilized now. So அப்படின்னு இருக்கும்போது the number of songs in a film கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஸ்பேஸ், அந்த ட்ரீமி ஃபேண்டசி ஸ்பேஸை இந்த இண்டி ஸ்பேஸ் இட்ஸ் டேக்கிங் ஓவர்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த ரீசன்ட் இயர்ஸ். வாட் எவர் யூ வாண்டட் டு டூ விச் வாஸ் தேர் பிஃபோர் இன் ஃபிலிம்ஸ், க்ளாசி செட்ஸ், பயங்கரமான கொரியோகிராஃபி, அது இதெல்லாம் that you can find that more on that indie space right now. அது நம்ம பார்க்க முடியுது. Whereas films it is more script driven. ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் we are trying to show that on screen. I think we are in a much better space. The interest of the audience, the current audience listening to music, அது அப்படியே தான் இருக்கு. That's not diminished. But அது film music-ஆ இருக்கா இல்லை independent music-ஆ இருக்கா, that is subjective நினைக்கிறேன். So I think we are in a good space. But sir, இப்போ தமிழிலாகட்டும் மலையாளத்திலாகட்டும் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுகளை அவரோட படத்தில் வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குங்க. பாய்ஸ் தொட்டு அப்படி நமக்கு நிறைய படம் இருக்குது. ஸோ இப்போ அவர் തന്നെ லிரிக்ஸ் எழுதி அவர் തന്നെ സിംഗ് பண்ணி அப்படி ஒரு கல்ச்சர், புதிയൊരു கல்ச்சர் மியூசிக்கில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ അതിനെ പറ്റി உங்களோட end of the day, if it works for a film, works for a script, anything, it's fine. அவ்வளோதான். Because only the director will have a larger vision. அவருக்கு தான் அந்த ஒரு டோட்டாலிட்டி, அது முழுக்க ஒரு படம் right from the start till the end, how is this going to shape up அப்படின்ற ஒரு clarity only the director will have. So if the director feels that a particular rappers, lyric or rappers singing or a singer's rendition, இது எங்களுக்கு என்னுடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னு நினைச்சாங்கன்னா well and good, why not? அதே மாதிரி இப்போ ஹனுமான் கைந்து நம்ம ஊர் பையன் தான் ஹனுமான் கைந்து, பட் he got globally recognized by a lot of artists and also a lot of people. So அவரோட ஒரு growth-നെ பற்றி as a music director உங்களோட ஒரு No, I feel really proud, not only this particular person, but every artist, every indie artist, அவங்க இன்னைக்கு globally taking a stage இருக்கு இல்லையா, அந்த access, we have that access now. Anyone, because I strongly believe the more regional you are, the more international you become. So அது எவ்வளோ ரூட்டடா, because which resonates our own soil, நம்மளுடைய region, நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டியை ஷோகேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம், if that happens, and with that identity if you could reach top globally, that will be fantastic. I think most of the indie artists are aiming for it and they are successfully achieving it. I'm really happy about it. Yeah. இந்த படத்துக்கு எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளோ சேலஞ்ச் இருக்கு அந்த எடிட்டிங் ப்ராசஸ்? இல்லை, எல்லா படத்துக்கும் எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம்.
பட் இந்த படத்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னாலே எப்பவுமே ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக வந்து பண்ணணும். சாரி. ஓகே, எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ் ஃபிலிம் வந்து ஒரு மீட்டரில் இல்லைன்னா வந்து பயங்கர போர் அடிச்சிடும். பிகாஸ் வி ஆல் நோ வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன். இதான் ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும். எண்ட் ஆஃப் த டே ஹீரோ வில் பி வின்னிங். ஹீரோவோட காலை வின் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அது எந்த டெம்போவில் காமிக்கிறதா இருக்கு இல்லையா, எந்த அளவு நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம், எந்த அளவு ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணணுன்றது தான் இங்கே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். எனி ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்த படம் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே ஹீரோ டீம் வில் வின். சரி, நமக்கு தெரியும், ரிசல்ட் தெரியும். பட் அது மீறி நம்ம ஒன்று பண்ணுறோன்னா அது ஒரு மேஜிக் இருக்கணும் உள்ள. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து அந்த மேஜிக் ஆடியன்ஸை திங்க் பண்ணவே கூடாது. ஃபியூச்சர் திங்க் பண்ணாமல் ப்ரெசென்ட்டில் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு கீப் தெம் எங்கேஜ். ஸோ அது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும். Hi ma'am. Ma'am, I hope you took a break for the last 2 years for singing. If it is right, what was the reason? Break എടുത്തെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്നെയാണ്? ഓ, അറിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ என்ன നടന്നതെന്നോ. അല്ല, വിക്കിപീഡിയ പറഞ്ഞ വിക്കിപീഡിയ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരോ പോയി വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതും. ബട്ട് ഓക്കെ, ജോക്സ് അപ്പാർട്ട്, ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് വാസ് ഗിവൻ ടു മീ. I don't want to talk about it. It's been said so many times. Just Google. But I'm very happy to be singing in all the languages all over again. And I'm truly very grateful for all the love that I get from Kerala and from the support from the people here, the youngsters here. I'm truly grateful, very humbled, and only grateful to God for making all of this happen. Truly. Ma'am, നേരത്തെ சொன்ன மாதிரி இப்போ புதிய சிங்கர்ஸ் ஆனாலும் டேலண்டட் ஆன ஆளுகள் வந்து நிறைய வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ இண்டிபெண்ட் ஆகிட்டு மியூசிக்கில் வந்து അതിന് இப்போ உங்களோட ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வச்சு கம்பேர் ചെയ്യുമ്പോൾ how do you feel about that? Because it is so easy now, I think. No, I don't think it's easy for anybody. I think எங்களுக்கு வந்து 20 years, 25 years. நான் இப்போ it's been almost 25 years since next year it will be 25, next February. Same year, sorry. 2000. Yeah, I'm very old. So so thank you. I know, right? Thank you. You have brownie points. Jokes apart, I think every era has a challenge. Where from SPB sirs, Yeshudas sirs, Chitrama, Sridhar Sriti and Sonalata madam, all of them. From after their time, people used to say that our life was very easy to come in. When we have come, after more reality shows came, they said it's easier for them. But I think every 10 years, 5 years, 2 years, they are all having their own challenges. Perhaps the bigger problem for singers who are coming in now is to how to capture the attention of audiences whose brains are now wired only for 2, 3, 5 seconds of attention, no? So my first song, I remember it was a 6.5 minute song. Devam Tanda Pove, 6.5 minutes on the album. Maya Maya, 6.5 minutes on the album. Today, songs are half of that duration. And after that, Iman sir will also know, music directors are given a mandate. Instagram le viral avanam, hook venam, a hook le everybody should make reel. So give me hook that will capture attention for 30 seconds. So they are also looking at how, so look at the challenge that a composer will also have to create something that is not only instant, but you know, the magic for a creator is when the longevity of the art is there for several years. அது இட்ஸ் எனக்கு வந்து அது பாக்கியம். இந்த மாதிரி ஒரு தேரபினாவோ இல்லை வாராயவோ தெய்வம் தந்த பூவே வந்து 25 வருஷத்துக்கு அப்புறமாவும். How old are you, if you don't mind me asking? It's okay, but I also you're 25. Yeah, but so I don't look like 25, right? No, I am not coming to that. Wait, let me finish my sentence. I'm saying the fact is, some people in your generation, you were not born perhaps when Devam Tanda Pove was recorded. அது தப்பு தானே? அது தப்பு இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு
நீங்கள் வந்து பிறந்து கை குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த பாட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு. ஆனால் இப்போவும் நீங்கள் தெய்வம் தந்த போவே உங்கள் ஜெனரேஷனில் இருக்கிறவங்க கேட்குறீங்க அப்படின்னா somewhere that is the beauty, the divinity, the magic in creating something like that. And all of us, you know, we hope to have that sort of a legacy, to be part of such legacies. You know, I am not a creator. நான் கிரியேட்டரோட விஷன்ல என்னோடது ஒரு பார்ட் இருக்கு. Along with the lyricist, I am the singer. Just because I am the one you hear very prominently, டக்குன்னு ஒரு பிளேபேக் சிங்கர் வந்து எல்லாருக்கும் டக்குன்னு ஞாபகம் வரும். But the lyrics that come along with it, the person who has played in it, and the person who's put all of these together as a composer, அவங்களோட மேஜிக்னால தான் இது எல்லாமே சேர்ந்து உங்கள் காதுக்கு வருது. ஸோ அந்த லெகசியில் எங்களுக்கு ஒரு பார்ட் இருக்குது. அந்த பார்ட் வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் சில பாட்டு இன்னுமே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது, we are lucky to be, you know, that sort of a thing. That's what I was getting for. I was not looking at making a joke on you or insulting you or anything. I hope you understand. I don't think like that. We are also grateful for listen your works and all that. I just felt like இப்போ இண்டஸ்ட்ரி மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் படங்கள் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கல் வைஸும் சரி இதுவும் சரி ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி த கிரெடிட் கோஸ் டு தி டீம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலி. ஏன்னா இப்போ நிறைய புது புது கான்செப்ட்ஸு, நிறைய புது புது ஸ்டைல் மேக்கிங், ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆகட்டும், கம்மி பட்ஜெட்டில் ரொம்ப அழகாக ஃபிலிம் மேக்கிங் நடக்குது. ஸோ இட் இஸ் லைக் எ லேர்னிங் ப்ராசஸ். மலையாள படம் மாதிரியே நம்ம தமிழ் படம் பண்ணலன்ற மாதிரி கேள்வி இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ லைக் மலையாள ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் ஹை நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அங்கே வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் தேடி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து மலையாள ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் க்ரோன் அப். ஸோ ரியலி ஹாப்பி ஃபார் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி நவ். ஸோ நீங்கள் ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இங்கே வரும், இங்கே எங்கள் படம் வரும்போது அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணும்போதும் எங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஹலோ, ஆல்சோ கொஸ்டின். ബ്രോ ഹലോ, ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓൾസോ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം കാളയായിട്ടുള്ള സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് CG ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഷൂട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം റിയൽ വിഷ്വൽസ് ആണ്, റോ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രഗിളും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാളനെ മെരുക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഗ്യാങ്ങിനെ കാളവടി വീരന്മാരെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അവരവിടെ മത്സരിക്കുന്ന പിള്ളേർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അത്രയും ഇൻറ്റൻസ് ഫൈറ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ നേരെ പോയി കാളനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചുറ്റിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കാള ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഒരാൾ ചാടി കയറുക. പക്ഷെ അത് പിടുത്തൊന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. അപ്പം അത് ആ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് തിങ് ഇത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതർവൈസ് ഓൾസോ ഇത് ഒരുപാട് ക്രൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോങ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇതല്ല, വലിയ ക്രൂ തന്നെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു പാട്ട് പക്ഷേ നമുക്കതെല്ലാം പക്ക ഷെഡ്യൂൾ നിർത്താൻ പറ്റിയത് ഒരു വലിയ കാര്യം. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. ട്രെയിനിങ് കാളയം. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാളകളാണ്. അവർ ഈ മത്സരത്തിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഇത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു, നമ്മുടെ മൂവി കണ്ടാൽ അറിയാം, ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കാളേനെ ഇതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ മത്സരത്തിനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നതല്ല. സോ ബൈ ബർത്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് കാളകൾ. ടു സീ സോ മെനി മീഡിയാസ് കെയിം ടു കവർ അപ്പ് ദിസ്. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദി. നാളെ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.